காட்டிய வழியில் அடியொற்றி தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும். மக்களுக்கும் எடுத்துரைத்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். தம்மம் சரணம் கச்சாமி என்றால் அறவாழ்வை போற்றி ஏற்கிறேன். சாதி மத வேறுபாடு चलो भागो भागो यहाँ से। साधु महाराज, आपको ऐसे भूखा नहीं रहना चाहिए। ये लीजिए, किसी ने कहा है तंदुरुस्त आत्मा तंदुरुस्त शरीर में वास करती है। तुम्हारा नाम क्या है? सुजाता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। துன்பத்தால் நிறைந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பாரு. ரெண்டாவது, ஆசை தான் இந்த துன்பத்துக்கெல்லாம் காரணம்னு சொல்லியிருப்பாரு. மூணாவதா, இந்த துன்பத்தை எல்லாம் நிறுத்த முடியும்னு அவர் நம்பினார். நாலாவதா, இந்த துன்பத்தை எல்லாம் நிறுத்துறதுக்கு 8 fold பாத்துன்னு சொல்ற அஷ்டதிக்க மார்க்கா உதவுன்னு கண்டுபிடிச்சாரு. இந்த அஷ்டதிக்க மார்க்கால வர 8 என்னன்னா, ரைட் டிட்டர்மினேஷன், அதாவது சரியான தீர்மானம், ரைட் லைவ்லிஹுட், சரியான வாழ்க்கை, ரைட் ஆக்ஷன், சரியான செயல், ரைட் நாலேஜ், சரியான அறிவு, ரைட் ஸ்பீச், சரியான பேச்சு, ரைட் எஃபெக்ட், சரியான முயற்சி, ரைட் கான்சென்ட்ரேஷன், சரியான ஒருமைப்பாடு, ரைட் அவேர்னஸ், சரியான விழிப்புணர்வு. இந்த 8 ஒழுங்கா இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க ஆசையால் உருவாகிற துன்பத்தை மீண்டு வர முடியும்னு புத்தர் நம்பினார். புத்தரோட டீச்சிங்கில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது 4 கார்டினல் விர்ச்சுஸ். இதில் ஃபஸ்ட்டு மைத்ரி, அதாவது எல்லாரையும் விரும்பணும்னு அர்த்தம். அடுத்தது கருணா, அப்படின்னா கருணை உள்ளம்னு அர்த்தம். முடிட்டானா இன்னொருத்தவங்க வெற்றியை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுன்னு அர்த்தம். கடைசியாக உபக்ஷா, அப்படின்னா உள்ளார்ந்த அமைதின்னு அர்த்தம். புத்திசம்மை பொறுத்த வரைக்கும் 3 கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு புத்தானா ஒரு தலைவன் அர்த்தம். அடுத்தது சங்கா, ஒரு கூட்டம், அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அர்த்தம். அடுத்தது தம்மானா தர்மம்னு அர்த்தம். இந்த புத்திசத்தோட பேசிக் ஃபிலாசபிஸை வச்சுக்கிட்டு டீச்சிங்ஸை பற்றி பார்ப்போம். புத்தரோட ஃபிலாசபியை பொறுத்த வரைக்கும் தவறு செய்கிறது மனித இயல்புன்னு ஏற்றுக்கிட்டு அந்த தவறை உணரும் போது அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியுன்றதை நம்புறது தான். மகாவீரர் போல இவரும் வர்ணா சிஸ்டத்தையும் வேத கலாச்சாரத்தையும் கடுமையாக எதிர்த்தவர். ஆனால் புத்தர் சோல் கான்செப்டை ஏற்றுக்கல. புத்தர் அவரோட சீடர்கள்கிட்ட வியாபாரமும் விவசாயமும் பண்ணலான்னு அறிவுறுத்தினாரு. புத்தரோட சில முத்திரைகளை சசமே பிரிய, யாரால் மக்கள் சஞ்சலம் அடைவதில்லையோ, மக்களால் யார் சஞ்சலம் அடைவதில்லையோ, இன்பம் துன்பமைக்கவரை இவற்றை யார் சமநிலையே இருக்கிறாரோ அவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். பகவத்கீதை 12.15 12.15. சேந்தி லோபோ பகதா சேதசா குலசய குரூதம் தோஷம் மித்ரத்ரோகா சபாதகம் கதம்னா க்னேயம் அஸ்மாபி பாவதஸ்மான் நிவர்த்திதும் குலசயா க்ரூதம் தோஷம் பிரபாஸ் எஸ் வீர். ஜனார்தனா. விளக்கம். ஜனார்தனா, பேராசையால் இதயத்தை இழந்த இம்மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என அறிந்த நாம் ஏன் இப்பாவ செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? ஊரை சுத்தாமல் வீட்டோட இருக்க வேண்டியதானே? பெருசு, பொம்பளை புள்ளைங்க ஊரை சுத்தினா கெட்டு போயிடுவாங்க. ஆம்பளை புள்ளைங்க வீட்டுல உட்காந்துருந்தா கெட்டு போயிடுவாங்க. சார் இருந்தவர் ஏதாவது ஊழல் பண்ணிட்டாரு, அக்கா சாப்பாடு இல்லாம உட்காந்து வைக்க முடியுமா, ஒரு இட்லி ஏதாவது வாங்கி கொடுறா. உடனே அவன் போய் ஒரு 4 இட்லி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தான். அவர் 3 இட்லி சாப்பிட்டுட்டு 1 இட்லியை மிச்சம் வச்சிட்டார். நீதிபதி அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா கேட்கிறாரு, சார் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, உங்களுக்கு 4 இட்லி 40 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தோம், நீங்க 30 ரூபாய் இட்லி தான் சாப்பிட்டுருக்கீங்க. மத்தியானம் மிஞ்சி போனா ஒரு 50 ரூபாய்க்கு சாப்பிடுவீங்க, நைட்டு ஒரு 30 ரூபாய்க்கு சாப்பிடுவீங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களுடைய தேவை அதிகபட்சம் 100 ரூபாய் தான், நீங்கள் ஏன் 1000 கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்தீர்கள் என்று கேட்டான். 1000 கோடி ரூபாய் ஒருத்தர் செலவழிக்க முடியுமாங்க? அவ்வளோத்தையும் உட்காந்து சாப்பிட முடியுமா? ஆனா ஏன் அதை செஞ்சீங்க? ஒருவேளை அடுத்த தலைமுறையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் என்றால் தயவு செஞ்சு அந்த எண்ணத்தை அழித்து விடுங்கள். மோசமான வழியில் வந்த பணம் ஒருபோதும் அடுத்த தலைமுறையை காப்பாற்றவே காப்பாற்றது. வணக்கம். குரல் 57. சிறை காக்கும் காப்பவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை. பொருள்: மகளிரை காவல் வைத்து காக்கும் முறையால் என்ன பயன்? அவள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத்தான் காப்பதே சிறந்த வழியாகும். நன்றி, வணக்கம்.
We crave things. We have expectations. When we don't get what we want, or our expectations aren't met, we become unhappy. How do we overcome this? Buddha suggested that we follow the Eightfold Path. You can't walk down a path blindfolded. You have to know where you want to go and why you are going there. In the Buddhist view, this would be known as wisdom. And so the first two aspects of the Eightfold Path are known as right view and right intention. To keep you from getting in trouble on the path, you need to know the rules of the road. Using the same analogy in the Buddhist view, this would be known as ethical conduct. These guidelines are known as right speech, right action, and right livelihood. If you follow these guidelines, you are less likely to run into the problems that might cause unhappiness or disharmony. And finally, you need to develop and maintain your skills so you can navigate the path more easily. In the Buddhist view, this would be known as concentration. It involves right effort, right mindfulness, and right concentration. In Buddhism, the Eightfold Path is often symbolized by the Dharma wheel. Think of it as the wheel to help steer you down the right path. To avoid cravings, desire, and the things that will make you unhappy. And there you have it, the road to happiness, the Eightfold Path. Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Two things to remember in life. Take care of your thoughts when you are alone, and take care of your words when you are with people. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, so we are in this temple here. It's called the Golden Mount Temple in Thailand. And while walking up, we actually met this statues behind us. So in English expressions, you would commonly see them as hear no bad, see no bad, and speak no bad. Guru Nanak Dev Ji in Gurbani tells us the same thing as well. So in the Bani of Asa Diwar, Guru Nanak Dev Ji actually tells us, Manika Sutaka Loga hai, Jeva Sutaka Kud. So Jeva, the tongue that we used to speak, when we speak impurity, what kind of impurity we speak? The chugli, nindya, when we speak out of jealousy of other people. Here this statue is telling us that we should not bring that impurity in our tongue. Guru Nanak Dev Ji tells us as well, Jelva Sutaka Kud. So we're bringing this impurity in our mouth. Next, Guru Sahib tells us, Akhi Sutaka Vekhana Partrya Partanarup. So what impurities do we bring in our eyes? Akhi Sutaka Vekhana, we see with our eyes, but what do we see? Partrya Partanarup. We see other people's wives in a lustful manner. We see other people's sisters in a lustful manner. Guru Sahib is telling us that these are impurities. We should be seeing other people's wives as our sisters, other people's sisters as our younger sisters and mothers. Similar for the Biblia as well, we should be seeing the elders as our fathers, those at the same age as us as our brothers, and those younger than us as our children. Next, Guru Sahib tells us, Kanni Sutaka Kanape, Lai Tabari Khai. Now, Sangat Ji, this is so important. What do we do? What kind of impurities do we bring in our ears? Kanni Sutaka Kanape, Lai Tabari. What is Lai Tabari? It basically means chugli, nindya, gossip that we do of other people. And we hear those gossip, we hear those chugli, nindya. It seems very full of pleasure. It seems very nice when we speak about that, but these are actually impurities that we bring into our ears. And Guru Sahib tells us that don't bring these impurities. What happens? Tanni Sutaka Kanape, Lai Tabari Khai, Nanaka Hansa Admi, Badde Jampur Jai. So Guru Sahib says in the last pankti, Nanaka Hansa Admi. Even though that man could be like a Hans,
could be so beautiful, like a swan, white in color from the outside. But what happens when we bring these impurities in our senses? Badde jampurjai. The jamdus, the messengers of death, will tie our hands, and they'll bring us to hell because we bring in these impurities into our senses, into our mind. So Sangaji, just as these statues are telling us all these messages, Gurbani is telling us the same thing as well. So please forgive me for my mistakes. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும். ஒருத்தன் தன் மனசாட்சிப்படி பொய் பேசாம இருக்கிறது நல்லது. அப்படி இல்லாம அவன் பொய் பேசினா, அவனுடைய நடவடிக்கைகள் மாறினா, அவனுடைய மனசாட்சியே அவனை கொன்னுடும். Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet, Kaniyan Pungundranar, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Purananur. He says, Yadum Ure Yavarum Kelir, which means, I am a world citizen, every citizen is my own kith and kin, he said 3000 years back. As we say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Mr. President Abdul Kalam, in the name of the European Parliament, I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet, this is unique. All the best to this great nation, India. All the best to our cooperation between the great nation, India, and the European Union. All the best, Mr. President. Interesting story about Stephen Hawking. அவரோட 18வது வயசுல அவர் ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் பண்றாங்க. டாக்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அமியோபெட்ரிக் லேட்டரல் டிசீஸ். இந்த சீரிஸ் மூலமா நீங்களோட பிரைனுக்கு போற நர்வஸ் சிஸ்டம்ல கட் ஆயிட்டு ஒவ்வொரு பார்ட்டா செயலடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் இவர் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றாங்க. அது என்னன்னா 28 வயசு வரை உயிர் வாழ்றது கஷ்டம் வேற சொல்றாங்க. ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம தன்னோட கோலை நோக்கி போறாரு. அதாவது இந்த உலகத்துல எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி 60 வயசு வரை உயிர் வந்திருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் அவரோட எல்லா உடம்போட பாட்டு செயலெடுத்த அப்புறமா தசை கண்ணு மட்டும் வச்சு பிளாக் ஹோல் தியரியை பத்தி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஒவ்வொரு பாட்டு செயலெடுத்தும் போதும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தானே மிஷினை கண்டுபிடிச்சி அதை தனக்கு தானே பயன்படுத்திக்கிட்டாரு. ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் எக்கச்சக்கமான தடைகள் வரும். ஆனால் நமக்கு தேவையான கோலை நம்ம அடையணும்னா அந்த தடைகள் தாண்டி தான் போகணும். இதே மாதிரி வேணும் மறக்காம விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் லைக் கொடுத்துட்டு பாருங்க.